ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ 2 PSEB ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। आओ हुण असी करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है द टर्म ब्रेन ड्रेन इज ऑल्सो रेफर्ड एज, इसका उत्तर है ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। अगला प्रश्न ब्रेन ड्रेन हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स एंड द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ सेंडर कंट्रीज। विच टर्म रेफर्स टू एज ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट? इसका उत्तर है ब्रेन ड्रेन। वट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रेन ड्रेन? इट इज अ नेम given to the activity of skilled people of a country migrating to a foreign country for better prospects, who are taking their investments abroad. Entrepreneurs. What are the push factors that lead to brain drain? Low wages and lack of satisfactory working and living conditions. Pull factors include intellectual freedom. Brain drain have negative impact on economic prospects. Agla question, fill in the blank with a suitable word from the passage. Every citizen must contribute for development of nation wholeheartedly. Which word from the passage means liberty, freedom? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। Hygiene refers to practices that lead to good health through balanced diet. Life will become worthless through gambling and drinking. What does the term health refer to? It refers to the state of sound mind and physically fit body, free from any sickness or disorder. Can a wealthy but unhealthy man enjoy life? No. The selection in army service is made purely on health. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਦ ਕॉलम्स ਵਿਦ देयर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स ਹੁੰਦਾ opposite, fresh, stale, preserve, destroy। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਜਾਂ ਆਖਰੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟਰ। 2 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੈਨਲ ਟੂ ਫਰੇਮ ਡੀਜ਼ਲ ਰੂਲ ਫॉर ਟਰੈਕਟਰਸ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਈਮੇਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ। I have not tried to convince her. मैं उसको मनाने की कोशिश नहीं की है। Her grandmother had not been eating since morning. उसके दादी जी सवेर तो खाना नहीं खा रहे हैं। Obey your teacher. अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करो। उस तो बाद ट्रांसलेट टू इंग्लिश कि मनजीत ईमानदार है। इज मनजीत ऑनेस्ट? असी सड़क के नियमों का पालन करने हाँ। We obey the traffic rules. उसने चाह पी ली है। He has taken tea. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਟਰਮਿਨਰ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪਸ ਸਮ ਮਨੀ ਇਨ ਵਾਲਟ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼। ਆਈ ਗੈਟ ਅਪ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਆਈ ਕਵਰਡ ਮਾਈ ਫੇਸ ਐਂਡ ਵੈਪਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੈਰੰਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਬਾਊਟ ਸਿੰਗਿੰਗ। ਜੈਰੰਡ ਵਿੱਚ ING ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਅਰ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲਰਨ ਨਿਊ ਥਿੰਗਸ। ਇੱਥੇ ਟੂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਿਡ। ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਟੂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਪੀ ਟੂ ਟੈਲ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ ਡੈਟ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਟੈਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਦ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ।
Bullet trains run faster than mail trains. Mail trains do not run as fast as the bullet trains. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ rewrite the given sentence using no sooner than. As soon as he saw the lion, he began shuddering with fear. No sooner did he see a lion than he began shuddering with fear. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the voice. Arjun sees a deer. A deer is seen by Arjun. Had you taken tea? Had tea been taken by you? Who had painted this picture? By whom had this picture been painted? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ change the speech. He said to me, shall we ever meet again? He wondered if we would ever meet again. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he said to me, do you live in Delhi? He asked me if I lived in Delhi. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ section C literature. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ objective questions. According to Hassan, who were nerds? According to Hassan, hard workers were nerds. Name the writer of the chapter The March King. Catherine Little Bakeless. What was Philip chosen to play in the concert? Violin. The term lateral thinking was coined by Edward D. Bono. Who is the writer of the essay on saying please? A.G. Gardiner. What kind of girl was Polly neglected? The customer wanted a picture of his grandmother to be framed. True या false? तो false है क्योंकि grandfather आऊगा grandmother दे बदले. Dash was the साहूकार of Chandu's village. थानू राम. करम सिंह was a famous crack shot. उसकी गोली का निशाना बहुत तेज सी. The name of the gardener was Peter. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ read the following lines and answer the questions that follow. Any four. ਤੇ ਪੋਇਮ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਦ ਰੋਡ ਨਾਟ ਟੇਕਨ. ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਟ ਰੋਬਰਟ ਫਰੋਸਟ. ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸਟੈਂਜ਼ਾ. ਤੇ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਵੁੱਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਏ, ਬੋਥ ਦਾ ਬੀ ਤੇ ਸਟੁੱਡ ਅਤੇ ਕੁੱਡ ਵੁੱਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਏ ਬੀ ਏ ਏ. ਵਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਇਟ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ? ਹੀ ਸੌਰੀ ਡੈਟ ਹੀ could not travel on both the roads. What is the symbolic meaning of two different paths in woods? The one path is for the ordinary people, the other less traveled path is for extraordinary people. ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ. ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁੱਡਸ. ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਟ ਅਨੋਨਿਮਸ. ਕੀ ਪੋਇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. Write down the line in the poem that explains the wood accompanies us from birth to death. ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੁੱਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? I am the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle and the shell of your coffin. Who is the speaker in the poem? ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ the wood ਜਾਂ the tree ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. What is the prayer of woods to the human beings? The woods pray to human beings not to harm them. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ on his blindness ਜਾਂ on friendship ਤੇ ਅਸੀਂ on his blindness ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਲਿਖਿਆ. The poem is written by John Milton. In the poem, the poet feels restless, who thinks that being blind, he will not be able to make proper use of his talent given to him by God. But soon he realizes that God is very kind to his creatures. God does not want any return for gifts that he had given to human beings. God does not want man to work to please him. Those who accept God's will cheerfully are his best servants. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ answer any 3 questions. Section A ਵਿੱਚੋਂ why did the narrator render attendance to Hassan every time? Hassan would beg for attendance in such a manner that the narrator could not say no. She did not want that attendance shortage should affect his appearance in final examination. How did Philip manage to get a clean dress? His music teacher's wife, Mrs. Esputa, gave him a white shirt. The shirt was large and she fitted it with the help of pins. Describe the glow of pleasure that the narrator experienced on saying please ਵਿੱਚੋਂ the bus conductor behaved in a very courteous manner even though the narrator had no money to pay for the bus fare. This was a glow of pleasure that the narrator experienced. What did the narrator learn at the well house? The story of my life ਵਿੱਚੋਂ at the well house as a stream of water gushed over the narrator's hand and Suleiman spelled into the other word water. The narrator felt that the mystery of language was revealed to her. The living word awakened her soul, gave it light, hope and joy. How were the convicts punished when they failed to work properly? Gadri Baba Sen Kalapani jail ਵਿੱਚੋਂ if the prisoners failed to extract 30 pounds of coconut oil each and pound coconut husk to produce coir thread, they were made
to face filthy abuse and were given up to 30 whiplashes. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ section C ਵਿੱਚੋਂ answer any two questions. How was Rukin's bleeding finger a flag of victory? Rukin's bleeding finger was a flag of victory because he hoped to get some damages through the police. What is the educative value of blind, deaf or lame day? The school for sympathy ਵਿੱਚੋਂ on these days, students get an idea of discomfort of handicapped persons and they develop a feeling of sympathy towards such people. Why did Ramlal's wife agree to send Polly but not her other daughters to school? Polly chapter ਵਿੱਚੋਂ Ramlal's wife believed that if girls go to school, no one will marry them, but Polly had a little chance of getting married because of her ugly face and lack of sense. So Ramlal's wife agreed to send Polly but not her other daughters to school. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ answer any one question. First, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ character sketch of Hassan. Hassan was a college student. He was a bright student but was irregular in studies. He was hardly ever present in the class and was always short of attendance. He used to laugh at hardworking students and called them nerds. He would spend all his night listening to music and chatting with friends. When he grew up, nobody liked him in the office because of his bad behavior. He finally became a salesman of a computer software. The narrator encouraged him to work hard in life and he promised to follow her advice. This to baat write the theme of the story, Two Gentlemen of Verona. The chapter, Two Gentlemen of Verona, is based on the theme that we should face the misfortune of life boldly. The message is conveyed through the life struggle of two brothers, Nicola and Jacopo. They became homeless and orphans in their childhood and their sister Lucia was suffering from tuberculosis of the spine. Yet they were hopeful towards life. They sold fruits and hawked newspapers. They worked hard for treatment of their sister. The story conveys a message that sacrifice, sincerity and devotion add new dignity to life and give a new hope to humanity. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ character sketch of Polly's teacher. Polly chapter ਵਿੱਚੋਂ Polly's teacher was a kind lady. She was sympathetic with Polly and showed her great love and affection. When Polly could not tell her name and cried, she spoke to Polly in a very soothing voice and encouraged her to tell her name again. She encouraged Polly to come to school every day. She gave a new hope and new life to Polly. She helped Polly to build her self-esteem. When Polly refused to marry Bishambar, she supported her decision of remaining single and becoming a teacher in her own school. She is an example of an ideal teacher. The अंत which Datta found a solution of his problem. Did it really work for him? Justify your answer. The framed photograph of the customer's grandfather was to be delivered in the next 3 days. Datta had ruined it by dropping the paint over it and rubbing it. He decided to replace the photograph with that of a similar looking man. When customer saw the photograph, he said to Datta, "What have you done?" Datta feared that his trick had been discovered, but the customer said that he asked for a cut mount frame with an oval shape, but it was a square one. He took the frame and went away. So Datta's solution to the problem of the spoiled photograph worked well.